I am craving to get up and work each day. That's very important for me because of the love for cinema. అంటే విత్ ద బాడీ లాంగ్వేజ్ విత్ హౌ వీల్ ప్లే ఇట్ అనేది చాలా అంటే పెద్దగా డైలాగ్ వైజ్గా సిచ్యువేషన్ వైజ్గా పెద్దగా మారదు. ఐ వాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ బిఫోర్ అండ్ విత్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఐ వర్క్ లైక్ అన్ ఏడీ. Hi Nani. Hi Sanjay. Such a pleasure to meet you again. Always. I think before every movie it's become like I know. ritual. అలవాటు ఇది ఇంకా అలా అవ్వకపోతే అసలు అది ఇంపాసిబుల్ అనుకుంటా. ఎలాగోలా ఐ థింక్ విల్ మేక్ ఇట్ హ్యాపీ. Even before we start talking about Saripodhaa Sanivaaram, a couple of other things I am really curious to talk to you about. One thing which I was thinking about is like, you know, what drives you? Because it's been 15 to 16 years now. And on an average, you've had at least 2 to 3 films each year. If not for the pandemic years, I think a few more films also would have come out. Correct. So is it the love for cinema alone, or is it also the need to get up and go to work each day? What is it that drives you? It's the love for cinema which will make me want to get up and go to work each day. So it's both are related in a way where I am craving to get up and work each day. That's very important for me because of the love for cinema. Okay. If I don't go, I'm missing out on, you know, that whole cinema. That's definitely love for cinema, but adi rendu related basically. Okay. Yeah. Okay. Before coming here, I spoke to somebody who worked with you very closely on Saripodhaa Sanivaaram sets. See, you know, I've known you as a journalist for about a decade or so. Yeah. But I was also wanting to know how you are on a day-to-day basis on the sets and under stress situation. And that person had a few pointers to say. I'm going to read it out. you know him. Okay. Off the record, I'll share it with you later. And he is not somebody who will flatter you also. Okay. Okay, so he will be very upfront when he has to, but he had all these things to tell you. He said, you're always punctual on the sets, okay? And you're always composed even during very long hours of work. Even if it's a super long schedule, you don't lose your cool, right? And you work with zero tantrum. He said it's not even 0.1%, absolutely no tantrum. One of the most creative people on set. You come up with suggestions that work, and you are a problem solver. Okay. He said that, and he also said you have no ego. You are very secure to the extent that you do not fear getting overshadowed by anybody. These are the things that he had to say. Now, is this sense of discipline something which has been ingrained since the beginning, or you cultivated it over time in terms of, you know, like in terms of work ethic, turning up on time and always turning being up on time is always, I think it's ingrained. For me it's not, ఇప్పుడు చాలా మంది 10:30 అని చెప్తే 10:30కి 11కి వెళ్ళొచ్చు 11:30 అనుకుంటారు కదా. బట్ ఇలా ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ ఐ మేడ్ యూ వెయిట్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ నా చేతిలో లేనప్పుడు తప్పితే, అంటే ఇంకొకటి వాళ్ళ ప్లానింగ్స్లో ఇండి లేదంటే నా చేతిలో ఉన్నప్పుడు ఐ విల్ నాట్. నాకు ఎవరైనా ఒక టైం చెప్తే నేను ఆ టైంకి వెళ్ళిపోతా. ఆ టైంకి అండ్ నాకు ఎప్పటి నుంచో అలవాటు ఏంటంటే సినిమాలోకి రాకముందు కూడా ఫ్రెండ్స్తో అయినా సరే అక్కడ కలుద్దాం ఉన్నాను 10కి అంటే నేను 10కి ఉంటా, వాళ్ళు రారు. ఓకే, సో ఇట్స్ నాకు అదొక, సో నాకు ఆబ్వియస్లీ నేను వెళ్ళాల్సిన చోటకి నేను వెళ్ళాలి కదా, ఎవరైనా వెయిట్ చేస్తారేమో నాలాంటి వాళ్ళు అన్న ఒక ఫీలింగ్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. బట్ సినిమాలోకి వచ్చి ఆఫ్టర్ ఐ బికమ్ అన్ యాక్టర్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్ and they will tell me a plan and the plan doesn't go according to the plan. I will be there, but I will be delayed to attend the next one because of their earlier plan. సో అలాంటప్పుడు తప్పితే నా చేతిలో ఉన్నంత వరకు మాత్రం, బట్ షూట్ అండ్ ఆల్ దట్ ఈస్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్. దే విల్ టెల్ మీ a call time, I'll be there at that time. Yeah. And that sense of insecurity, see, it's very human and it's very normal for anybody in any profession to have a little bit of insecurity during the early years, and then you become secure. Did you also go through that kind of a phase? That's one thing I think is something I'm very, very happy about myself, is that because I don't stress about that unnecessary things. Okay. Because insecurity can really bring a lot of stress to you. I have absolutely zero insecurity about the career or about anything actually. Ante నాకు నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు if everybody is not talking about me, I'm at little more peace. Okay.
యా అంటే నాకు సినిమా ఆడలేదు అనుకోండి, ఐ విల్ బి లైక్ నెక్స్ట్ వన్ అయితే అదిరిపోతుంది అంటే. ఓకే. ఇప్పుడు అందరూ ఆడలేదని అందరూ, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ అగేన్స్ట్ మీ వాట్ ఎవర్, అందరికీ ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చేసింది కదా, ఓ నెక్స్ట్ వన్ అదిరిపోద్ది అనుకుంటా. అంటే ఇట్స్ భయం లేదు దేని గురించి, అంటే ఐ నెవర్ రియలీ ఫెల్ట్ దట్ ఇప్పుడు ఎలా ఆర్ వాట్ ఎవర్ అసలు లేదు. ఎందుకంటే ఐ థింక్ ఐ లాంగ్ బ్యాక్ క్రాస్డ్ వాట్ ఐ వుడెంట్ హ్యావ్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ మై వైల్డెస్ట్ డ్రీమ్స్. ఓకే. అంటే నేను ఇలా ఉంటాను, లేదంటే ఇలాంటి ఒక ప్లేస్కి రీచ్ అవుతాను అని అసలు ఇప్పుడు కాదు. నేను ఒక 3-4 ఫిల్మ్స్ ఓల్డ్ ఉన్నప్పుడే అది దాటేసాను, నా ఇమాజినేషన్ దాటేసాను. సో ఇంకా ఆ తర్వాత ఇంక ఏది వచ్చినా రాకపోయినా బోనసే తప్పితే ఇది ఉంది, ఇది కాపాడుకోవాలి, ఇది అసలు లేనే లేదు. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎంజాయ్ ఎవ్రీ డే. ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఐ రియలీ లవ్, అండ్ అది ఉన్నంత వరకు హ్యాపీ. అండ్ ఐ నో ఇఫ్ ఏమవుతుంది మా అయితే ఇప్పుడు ఏంటి వాట్ ఇఫ్ అండ్ ఇప్పుడు కూడా నేను పెద్ద పేర్లు అలా ఇలా అని అంత ప్లాన్తో ఏం పని చేయను కదా. సంథింగ్ ఐ లైక్ ఓన్లీ, ఇట్ కుడ్ బి డెబ్యూటెంట్స్, ఇట్ కుడ్ బి హూఎవర్. అండ్ సో రేపు ఒకవేళ థింగ్స్ వోంట్ వర్కౌట్ ఫర్ మీ అనుకో, చాలా బడ్జెట్స్ తగ్గిపోతాయి నాకు, ఐ స్టిల్ బీ ఎట్ ద మూవీ సెట్ ఓన్లీ, ఐ స్టిల్ బి ఓకే, లెట్స్ ఐఎమ్ నాట్ అన్ యాక్టర్, ఐ స్టిల్ బీ ఏబుల్ టు హ్యావ్ దిస్ మచ్ ఫన్ ఓన్లీ. ఐ రిమెంబర్ as an assistant director, I woke up equally excited, or in fact even more excited than how I wake up today. Okay. So there is nothing for me, భయం లేదు. I'm constantly trying to make things better, or do improve myself, or all that is there, but భయం లేదు, ఇది పోతుందా అది పోతుందా, దీన్ని కాపాడుకోవాలి అసలు. So this person who told me all this also said that you would make for a great director if at all you were to direct a film. Because he said it's easy for somebody who spends a year to write a script, but there are times when at some place somebody is stuck and then you come up with suggestions which are very useful and it works. So have you ever considered this is just giving a fresh perspective to someone who's been into it. ఎందుకంటే మనం ఫ్రెష్ గా చూస్తాం కాబట్టి ఇట్స్ ఈజీలీ వీ కెన్, వాళ్ళు పాపం చాలా టైం స్పెండ్ చేస్తుంటారు కాబట్టి దిల్ గెట్ వన్, ఒక రకమైన చిన్న బ్లాక్ వచ్చేస్తుంది, దాన్ని ఆ కథని ఇంకొక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడలేరు కాబట్టి. సో ఈ రెండు వేరే వేరే సిచ్యువేషన్. బట్ యా నాకు డెఫినెట్గా, బికాజ్ ఐ వాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ బిఫోర్, అండ్ విత్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఐ వర్క్ లైక్ అన్ ఏడీ. అంటే వర్క్ లైక్ అన్ ఏడీ అంటే ఐ విల్ బీ దట్ బ్యాక్ బోన్ టు మై డైరెక్టర్, ఐ విల్ బీ హిస్ బౌన్స్ బోర్డ్. అండ్ ఊరికి నాకు చెప్తా ఉంటే నాకు ఏమనిపిస్తుంది చెప్తా, అండ్ చెప్పి కూడా ఏమంటా అంటే నాకు చాలాసార్లు చాలా అనిపించినప్పుడు చెప్పి నాకు ఇలా అనిపించింది, ఇది కరెక్టేనంటావా అని అడుగుతా. ఐ విల్ నాట్ సే డూ దిస్ డూ దట్, అసలు అలాంటిది ఎప్పుడు ఉండదు. ఐ విల్ ఆల్వేస్, సో ఇట్ లైక్ ఐఎమ్ ఒక మంచి ఒక డిస్కషన్కి ఐఎమ్ పార్ట్నర్ బేసిక్లీ. సో డైరెక్షన్ అన్నది, మీరు డైరెక్షన్ గురించి అడిగారు, చేస్తానా అని. నేను ఇంకా ఐ థింక్ ఐ ఫౌండ్ మై డ్రీమ్ జాబ్. అండ్ this connect I share with people and telling stories lo na high and jumping from one world to another world, such a high, I don't think I'll go that side. Which if there is anything in me, a director ga alata quality una undunte danni ila oka assistant director ga I will try to share it with my directors, and if they like it and we try to implement it ante tapite I don't think I will. దీనికి మధ్యలో బ్రేక్ తీసుకొని నేను అలాంటి చేయను. So this is Saripodhaa who said all this about Chris said this. He was on he worked on Saripodhaa. Right. And you also recently started enjoying solo travel. Yeah. Does that help you to like pause, step away from all the madness around you? That's the only thing which helps. Okay. Actually. And this has always been something which I wanted to, and I didn't. నేను ఎప్పుడు ఐ కుడ్ హ్యావ్ గాన్, అండ్ ఐ రియలీ లాంగ్ ఫర్ దట్ సోలో. వీఆర్ అ బిగ్ ఫ్యామిలీ, ఉమ్మడి కుటుంబం, ఓకే. అండ్ బయటికి వెళ్తే ఎవ్రీవేర్ ఇట్స్ అందరు ఉంటారు. నా ఆఫీస్లో చాలామంది ఉంటారు, షూట్కి వెళ్తే చాలామంది ఉంటారు, నా క్యారవన్ దగ్గర చాలామంది ఉంటారు, ఇంటికి వెళ్ళినా వీఆర్ బిగ్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి ఎప్పుడు ఉంటారు. అండ్ దెన్ అండ్ నాకు చిన్నప్పుడంతా సోలో టైం ఎక్కువ. నన్ను అసలు ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కదా, నా ఫ్రెండ్స్ కూడా లేరు. ఓకే. సో నేను అలా పెరిగినోండి కదా, అది అసలు లేదు ఇప్పుడు నాకు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ అట్ ఆల్. కాబట్టి కాన్స్టెంట్లీ లాంగింగ్ ఫర్ దట్ పెరిగింది. అంటే ఎవరు నన్ను పట్టించుకోకుండా నేను కావాల్సినట్టు ఉండి నేను గెట్ లాస్ట్ ఇన్ మై థాట్స్. ఒక మ్యూజిక్ పెట్టుకొని ఒక బెంచ్ మీద కూర్చోవాలని ఉంటుంది పార్క్లో, అది జరగటే పాసిబిలిటీ. అండ్ ఎవరు
in every time if I go out, even if I put something, somebody will come, I'll wish and get up, and then I'll put it back, somebody will come or something will be said, so there won't be ఒక stretch ఉండదు of just being in having your solace, అలా జోన్ అవుట్ అయ్యే టైం ఉండదు అనమాట బేసిక్లీ. ఓకే. సో నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను, కెరీర్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి వెళ్ళాలి, ఒక సోలో ట్రిప్కి వెళ్ళాలి, ఏదైనా ప్లేస్కి వేర్ ఐ కెన్ బీ ఫుల్లీ ఫ్రీ అని. అక్క వాళ్ళ దగ్గరికి యూఎస్కి అన్నీ అని వెళ్ళినప్పుడు కూడా అంత ఫ్యామిలీ ట్రిప్స్, అండ్ అక్కడ అంతా తెలుగు వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ కాబట్టి అది రాదు, ఆ పాసిబిలిటీ ఉండదు. ఐ కెప్ట్ పుషింగ్ దిస్ ఐడియా, అండ్ వన్స్ అ ఫ్రెండ్ టోల్డ్ మీ షుడ్ రియలీ, నువ్వు అంటూ ఉంటున్నావు కానీ నువ్వు చేయట్లేదు, ఏది యూ షుడ్ డూ సంథింగ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. అది ఇదంటే 2018లో ఫస్ట్ టైం ఐ డిసైడెడ్. అండ్ నాకు మళ్ళీ అగైన్ నేను నా కోసం అంటూ నేను ఇప్పుడు మీకోసం నేను ఏదైనా చేద్దామని ఫిక్స్ అయితే నెక్స్ట్ సెకండ్లో చేయగలను. నా కోసం నేను చేయాలంటే దాన్ని పుష్ చేస్తుంటా, అదొక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఉంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఐల్ కీప్ పుషింగ్ ఇట్. సో somehow I kept pushing it, and it happened in 2018. Then it was like I really enjoyed that. Okay. It was a 10-day trip, and ఒక్కనే వెళ్ళా, ఒక బ్యాగ్ వేసుకొని వెళ్ళా, and I went into a town in Europe where not ఇంకా అసలు ఎవరు ఇండియన్స్ కూడా కాదు. And I genuinely enjoyed that long time. I walked in the streets. చాలా బాగా అనిపించింది. I thought I need that break once in a while అనిపించింది. బట్ బ్యాడ్ టైమింగ్ ఏంటంటే కరెక్ట్గా దెన్ కోవిడ్, అండ్ దెన్ సమ్ 3 years గాన్, అండ్ ఆ తర్వాత రీసెంట్గా ఒకసారి. సో ఓన్లీ 2 trips హ్యాపెన్ టిల్ నౌ. సో బట్ ఐవ్ రియలైజ్డ్ దట్ ఈస్ ఇఫ్ అట్ ఆల్, అండ్ ఐ డోంట్ టేక్ మచ్ బ్రేక్, ఐఎమ్ వర్కింగ్ కాబట్టి నాకు బ్రేక్ వచ్చి కొంచెం నేను రిలాక్స్ అవ్వాలి అంటే ఓన్లీ పాసిబిలిటీ ఇస్ దట్. ఓకే. ఓకే, lovely. All right, now I'm getting back to Saripodhaa Sanivaaram. Do you remember the first time that you met Vivek Athreya? What clicked between the two of you? Now you both are almost like brothers, right? బ్రోచేవర్ ఎవర్రా ప్రీమియర్, అది నివేదా థామస్, she told us so much about that film. She also said a lot of nice things about Vivek. Okay. So it's kind of, before even meeting Vivek, I know that guy is a nice guy. He's a very good guy. And because from Nivi చెప్పిందని. And they called me for a special show. ఇంకా సినిమా రిలీజ్ అవ్వాలి, రేపో ఎల్లుండో రిలీజ్ అవుతుంది, ఈరోజు ఒక షో. దే ఇన్వైటెడ్ మీ, అండ్ నివేదా థామస్ ఇస్ వెరీ క్లోజ్ కాబట్టి వస్తాను నివి, ఐ విల్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ అని చెప్పాను. అండ్ ఐ సా దట్ ఫిల్మ్, ఐ రియలీ లవ్డ్ ఇట్. ఐ మెట్ హిమ్, చాలా అంటే I briefly said, very good, all the best, I'll do my part. I went out and I tweeted about the film Brochevar Ever. I remember I said, don't miss this film, adidani, and the film became a hit and all that. But I have a good impression on, I like, he's a nice guy. More than that, director ga మీ అందరికీ ఎంత తెలుసో నాకు అంత తెలుసు, ఎందుకంటే నేను చూసిన సినిమా చాలా బాగా తీశాడు, మీరందరూ కూడా ఇట్స్ యువర్ ఒపీనియన్. మన పర్సనల్గా చాలా మంచి వ్యక్తి అని కూడా ఒక అది ఉంది, హౌ హీ వర్క్స్ అండ్ హౌ హీ లెట్స్ ఎవ్రీవన్ గివ్ దర్ బెస్ట్. సో అది కరెక్ట్గా కొన్ని నెలలకో ఎప్పుడో ఒకసారి ఇలా వివేక్ కథ చెప్పాలనుకుంటున్నాడు నీకు అని ఇలా మైత్రి నుంచి ఒక కాల్ వచ్చింది. ఐ సెడ్ ఓకే, నేను చెప్తాను, ఒక టైం చూసుకొని ఐ విల్ లిసన్ టు ఇట్ అన్నాను. అండ్ వివేక్ కేమ్ అండ్ హీ నరేటెడ్. త్రూ అవుట్ ద నరేషన్ అంటే నేను ఇంక పెద్దగా తెలియక్కర్లేదు, నాకు నివి చెప్పింది నిజమే అనిపించింది. నరేషన్లోనే ఐ కుడ్ ఫీల్ ద ఆనెస్టీ ఇన్ హిజ్ రైటింగ్. అంటే తను ఇప్పుడు మనకు ఒక గురించి విన్నాము, కానీ ఆ వింటున్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ త్రూ అ నరేషన్ వస్తున్నాయి. అంటే ఐ డెంట్ వర్క్ విత్ హిమ్, ఐ డెంట్ హ్యావ్ బిగ్ కాన్వర్జేషన్ విత్ హిమ్, ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ పర్సనల్ అబౌట్ హిమ్, బట్ ఇట్ వాస్ షోయింగ్ ఇన్ హిజ్ వర్క్ all that I've heard about him. And I thought that was such a nice feeling to know that, oh, this guy is very honestly writing his characters, his roles, his every layer, everything, his thought process towards filmmaking or his story is very honest. It's coming from a very nice space. I thought these are the directors I want to work with always. And Dante Sundaran kappudu cheppaadu, appudiki inka second half vere, first half okay manam chusina first half, and then I wanted it to be different. ఇంకేమైనా చేయొచ్చా ఇది కాకుండా whatever అని అంటే
ఎస్ ఐమ్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్ అది అని చెప్పి టైం తీసుకొని వచ్చి అంటే చెప్పాడు. అండ్ దెన్ దట్స్ హౌ అంటే హ్యాపెండ్. This is your second film where the two of you work together. Yeah. And it's even more massive in terms of scale, also in terms of box office expectations. So how did you vibe together on set? Because also this is his first action film. He's not done an action film until now. Correct. Yeah. So how was the initial days on the sets of this film? Yeah, it is. I always believe there is, when it's when it's a talented filmmaker అంటే అది జానర్ ఇంకా అది సినిమాకి రిలేటెడ్, ఆ సినిమాకి రిలేటెడ్ అంతే. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ సే సమ్మన్ ఇస్ అ టాలెంటెడ్ డిఓపి, సూపర్ డిఓపి అంటే జానర్ బట్టి తన లైటింగ్ మారుతుంది, ప్యాటర్న్ మారుతుంది, సెటప్ మారుతుంది, బట్ దేర్ స్కిల్ స్టేస్ ద సేమ్. అండ్ దట్స్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. సో ఐ బిలీవ్ దట్ అబౌట్ వివేక్ అత్రేయ. ఇట్స్ నాట్ ఇతను ఈ సినిమాలు బాగా తీస్తాడు, ఇలాంటి సినిమాలు చేయాలి, అలా కాకుండా ఈ స్టేజ్ జస్ట్ స్టార్టెడ్. హి డిడ్ 3 films and all 3 are special in its own way. That means that his heart is in the right place and he gives his best. ఇంత ఇప్పుడు మామూలుగా యాక్షన్ ఫిల్మ్స్కి మనకి లేయర్స్ ఉండవు. మన మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఫిల్మ్స్లో స్ట్రైట్ పాయింట్, విలన్ వచ్చాడు, బ్యాడ్ థింగ్స్ చేశాడు, హీరో వెళ్ళాడు, విలన్ని చెప్పేసాడు, వెళ్ళి స్ట్రైట్ లాగా. లేయర్స్ ఉండవు ఓకే యాక్షన్ ఫిల్మ్స్లో. అందరు ఆర్కులు కంప్లీట్ అవ్వవు. ఓకే, విల్ జస్ట్ గెట్ దట్ వన్ మూమెంట్స్. ఐ ఫెల్ట్ ఇలాంటి ఫిల్మ్ మేకర్, సమ్మన్ హూ రైట్స్ స్టోరీస్ విత్ న్యూయాన్సెస్, ట్రీట్స్ యాక్షన్, ఇట్ మైట్ బీ అ వెరీ నైస్ ఫీలింగ్. ఎందుకంటే వీ జనరల్లీ డోంట్ గెట్ టు వాచ్ ఇట్ ఇన్ సో మెనీ ఇంట్రెస్టింగ్ వేస్. అంటే ద ప్లాట్ కానీ సబ్ ప్లాట్స్ కానీ అన్నీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా హీ కెన్ బిల్డ్ సంథింగ్ విత్, బికాస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ గై హూ కెన్ రైట్ స్టఫ్ అంత లేయర్డ్గా. ఐ థాట్ వివేక్ అత్రేయ తీసే యాక్షన్ ఫిల్మ్ నేను చూడాలనుకుంటున్నాను. సో నేను చూడాలనుకుంటున్నాను అంటే ఐ రియలీ కన్సిడర్ మై సెల్ఫ్ ఫుల్లీ ఆడియన్స్ అనమాట. ఓకే, నాట్ యాజ్ నా యాక్టర్ కాదు. సో నేను చూడాలనుకుంటుంటే అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారని ఒక నమ్మకం వచ్చేసింది ఎందుకు. అండ్ I just wanted to see what he has ideas. అడిగినప్పుడు then when he said Saripodhaa Sanivaaram, I was like, perfect. It's a solid idea which is very unique, which also has action, which తన layered writing కి మ్యాచ్ అయ్యే ఒక ఐడియా. పర్ఫెక్ట్ అనిపించింది. Okay. Now a vigilante kind of a story, that's the whole trope of using a vigilante has been there in commercial cinema for quite a few years now, or even more than decades. What would you say sets this film apart from the rest that we've seen so far? జనరల్లీ విజిలాంటి ఫిల్మ్స్లో ఏమవుతుందంటే అండి, ఒకళ్ళు ప్రాబ్లంలో ఉంటారు. ఆ ప్రాబ్లంలో ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళు ఎవరో కష్టపడుతుంటారు. ఈ విజిలాంటే వచ్చి ఇది నా ప్రాబ్లం అని వాళ్ళని కొట్టేసి వీళ్ళని ఫ్రీ చేస్తాడు. ఇది అది కాదు. So I think that's very different. Okay. So this is not about him saving them. This is about something little different which you need to say. Okay, so it's a little more than a yeah. So it's about an everyday guy. He doesn't directly actually. And he doesn't want it to be a hero saving them. Okay. Was there a little bit of pressure on both of you to deliver in terms of box office success? See, Ante Sundaraniki is a much loved film. I belong to the category that absolutely loved the film. There are a few people who said, why did it have to be 3 hours long? Other things like that. But this time, was there a little bit of pressure on both of you to... Not pressure ante, see, it will be... నాకు అసలు లేదు. నేను ఐ లుక్ ఎట్ ఫిల్మ్స్, చూస్తే చాయిస్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ బట్టి యూల్ అండర్స్టాండ్. నాకు అసలు ఆ యాంగిల్ ఆలోచించడం అసలు నేను మానేశాను. ఓకే, ఐఎమ్ షూర్ వివేక్ హ్యాస్ దట్ ప్రెషర్. సెకండ్ టైం నౌ వీ హ్యావ్ టు డెలివర్ ఆల్ దట్ వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ సెడ్. బట్ అగైన్ ఈజ్ సచ్ ఎ స్టోరీ టెలర్. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు లేయర్డ్గా తన కథ చెప్పడానికి తన టైం పడుతుంది. ఇట్స్ నాట్ ఐ కెనాట్ మేక్ అ నైస్ షార్ట్ 2 hour ఫిల్మ్ 2 hour 10 minutes లైక్ అలా చేయలేడు. అండ్ అంత కంటెంట్ ఉంటుంది. సో దిస్ టైమ్ ఆల్సో it will not be any short film or anything. It will have it will what be that again story requires will be again a 2 hour 45 minute దగ్గర ఫిల్మ్. లాస్ట్ టైం ఇంకొక 10 minutes ఎక్కువ అంటే. బట్ ఈసారి ద జానర్ సపోర్ట్ ఇంకా స్ట్రాంగ్గా ఉంది. లాస్ట్ టైం ఏంటంటే 2 ఫ్యామిలీలు, వాళ్ళ లేయర్స్, వాళ్ళ ఇష్యూస్, ఈ మధ్యలో సుందరు, లీల, వీళ్ళ చైల్డ్హుడ్, వీళ్ళ ఇంతని డీల్ చేసేటప్పటికి దేర్ ఆర్ ఫ్యూ పీపుల్ హూ డింట్ had issues with the line.
ఈసారి ఇట్స్ లైక్ అ వెరీ మెయిన్ స్ట్రీమ్ యూనో Okay. Okay. స్టోరీ టెల్లింగ్ కాబట్టి దీని మీద ఆ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. So Sokulapalam is a fictional town Yeah. from which everything happens. Yeah. Okay. You know, there's a lot of speculation about your next few films as well. After Dasra, you surprised everybody with the Hi Nana. It's not a surprise for those of us who know your filmography because you've been shifting Always genres, done that, yeah. right? Now, after this, are you going to be starting to work on Srikanth Odala's next film? Is that the plan? Yeah, Srikanth is starting in Jan, but next month nunchi I'm starting my next film, which I'll be announcing after the release of. And we have everything set. Huh. We were supposed to announce it by now, but we stopped. We wanted Saripodhaa to, be the only topic right now. So I think release in 1 week kala we will make that announcement. Okay, so is there a kind of a recalibration because Sujit's film was supposed to happen and then Correct. there's No, a little we bit tried of... to. Sujit's film was supposed to happen actually next year. We tried to pull it in front anamata. So then we thought no, that also needs its time for the pre-production and all that. And Sujit needs to complete OGND. Okay. Yeah, the most expected film from everyone and everybody is waiting. So I thought he will be in a ప్రాపర్ స్పేస్ వన్స్ అదంతా అయిపోయి తర్వాత ఫినిష్ చేయటం, దాని తర్వాత మంది స్టార్ట్ చేసేటప్పటికి అంత ప్రెప్ వర్క్ అన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా జరుగుతాయని. This is also the first time that you're working with somebody like S.J. Surya, right? You watched his films across Tamil and Telugu and everything, and playing an antagonist, and he's also somebody who comes with impromptu suggestions and then carries forth. So were there a lot of improvisations on the set? Of course, everything is written in the script and all that, but on the spot also would there be improvisations when both of you come face to face? There will always be, అంటే విత్ ద బాడీ లాంగ్వేజ్ విత్ హౌ విల్ ప్లే ఇట్ అనేది చాలా ఉంటుంది. అంటే పెద్దగా డైలాగ్ వైజ్గా ఆర్ సిచ్యువేషన్ వైజ్గా పెద్దగా మారదు. ఇట్ విల్ బి ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ అండ్ ఇట్ విల్ బి ద సేమ్ సీన్, బట్ విత్ ఇన్ ద సీన్ చిన్న మాటలు మారచ్చు, చిన్న బాడీ లాంగ్వేజ్ మారచ్చు. ఇలా ఒక వీ విల్ హ్యావ్ అ జాగ్రఫీ అండ్ విల్ ఒక డిజైన్ ఉంటుంది కదా, ఇది ఇలా ప్లే చేద్దాం, అది కొంచెం మారచ్చు. బట్ ఇట్ విల్ ఓన్లీ టు ఎలివేట్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సీన్. అండ్ అలాంటివి చాలా జరిగినాయి. Okay. All right. I think we are glad that we got you here before you could take up the whirlwind tour across the other cities. Not really so much also. Just Chennai, Cochin and Bangalore and then back home. Okay. More cities. All right. Thank you, Nani. Thank you. All the best and looking forward to watching. Thanks, I'll wait for your message.